أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم فقيل يا رسول الله من آبائهم المشركين فقال لا من آبائهم المؤمنين لا يعلمونهم شيئا من الفرائض وإذا تعلموا أولادهم منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا فأنا منهم بريء وهم مني براء. Honorable and prominent listeners, the topic which I have selected for discuss, use the month of Ramadan to train your child on desirable habits. As well as in the beginning, I have recited the narration of the Holy Prophet, peace be upon him. He says, أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال ويل لأولاد آخر الزمان. Holy Prophet, peace be upon him, is narrated to say to some children, ويل لأولاد آخر الزمان, curse and destruction be upon the parents of forthcoming generation era. فقيل يا رسول الله من آبائهم المشركين. The Holy Prophet, peace be upon him, was asked by the people, O Holy Prophet, peace be upon him, curse and destruction might be upon the pagans? The Holy Prophet, peace be upon him, explained, no. فقال الله. The Holy Prophet, peace be upon him, explained, no. Min abaihim al-mu'minin. Curse is upon the such Muslim parents. The Holy Prophet, peace be upon him, said detailedly and explained, curse and destruction might be upon such Muslim parents. Why? لا يعلمونهم شيئا من الفرائض. Who do not give their children due religious knowledge. لا يعلمونهم شيئا من الفرائض. Therefore, curse and destruction be upon or might be upon the Muslim parents, the believer parents. وإذا تعلموا أولادهم منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير. But if their children learn themselves, وإذا تعلموهم, but if their children learn themselves, منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير. Certain parents forbid them and motivate them towards the mortal wealth of this world. منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير. Motivate them towards the mortal wealth of this world. The Holy Prophet, peace be upon him, says, أنا منهم بريء وهم مني براء. I am disappointed by their ignorance. So therefore, as a Muslim, as a believer, it's our responsibility and necessary for us in this holy month, we should try to train or civilize our children according to narration of the Holy Prophet, peace be upon him.